Hello to all of you, my lovely students in the 9th grade. How are you today? Welcome back to my English lessons. It's me, your English teacher, Iman Al-Jafri at Al Farouk Academy. In our previous lesson, we started with the rules of non-defining relative clauses. And in our lesson today, we are going to start with some activities in your workbook, page 40. In these activities, you are going to use the correct relative pronouns who, which, where, when, or whom to connect two sentences. And you are going also to use whom with some phrases for people. And the last step, you are going to use commas or a comma with a full stop in non-defining relative clauses. Before doing the first activity, I want to remind you, what do you mean by non-defining relative clauses? They provide information that is not necessary to the meaning of the sentence. يعني in non-defining relative clauses بعطوك يا مس extra information معلومات إضافية that is not necessary to the meaning of the sentence. They always go between commas. انت ما بدك تنسى يا مس انك تستخدم two commas او a comma with a full stop اذا اجت يا مس non-defining في نهاية الجملة لما انت ويا مس بدك تربط جملتين مع بعض باستخدام non-defining relative clauses. You are going to use the pronoun or the relative pronoun who for people, excellent, which for things or animal, where for places, when you are talking about time, whose for position. Okay, can we use that in non-defining relative clauses? No, we cannot use that. Okay, don't forget that with some phrases like all of, any of, a few of, either of, many of, both of. Okay, with these phrases we use whom for people and which for things. يعني إذا إجاك يا مس واحد من هاي التعابير في جملتك وطلب منك إنك تحط يا مس relative pronoun، هلا أنت معك بس خيارين. إذا كان يا مس هاي الفريزز بتعود إلى أشخاص زي الجملة الأولى two brothers، إذا هون عندك يا مس people فبدك تحط whom، مش مسموح لك تحط لا هو ولا whose. أوكي، أما إذا كان animals or things، أوكي، with these phrases you are going to use excellent, which. And now let's start with the first activity. Join the sentences by forming non-defining relative clauses. Use who, which, where, and when. إذا هون يا مس معطينك جملتين مطلوب منك يا مس تعملهم جملة واحدة. اوكي، بدك تلاقي الهيد ناون في الشقين. ما معنى هيد ناون؟ الاسم الرئيسي الموجود في الشقين. بعدين يا مس تشيل الاسم من الجملة الثانية او الضمير من الجملة الثانية وتحط بداله ضمير الوصل المناسب who, which, where, or when. Okay, let's read the first example. The documentary was filmed in Manchester. Manchester is in the north of England. هلا انت على سمعك شو الاسم اللي تكرر يا مس؟ Excellent, which is the city Manchester. So the documentary was filmed in Manchester, which is in the north of England. سؤالي إلكم، ليش هون حطينا which مش where؟ هلا مش مانشستر هي اسم مدينة، ليش ما حطينا لها يا تاسع where؟ excellent. تنتبه إلى ما بعد الفراغ. حكيت لك لما بدك تحط ضمير وصل انتبه إلى ما قبل الفراغ وبعد الفراغ. هلا بعد الفراغ في عندك verb، فحكينا اسم مكان وبعد الفراغ في verb بحط عنه which مش where. اوكي، فبدها تصير الجملة the documentary was filmed in Manchester which is in the north of England. لو كان بعد الفراغ noun أو pronoun رح نحط where. Number 2, the program was presented by Stan Collins. He is a professor of zoology. Okay, هلا في عندك يا مس Stan Collins وفي عندك he. إذا البرونون he refers to Stan Collins. Okay، هلا حتى أربط الجملتين هدول وأعملهم جملة واحدة بدي أشطب البرونون he وحط بداله excellent who. ليش نحط هو؟ Stan Collins وبعد الفراغ في عندك is. اوكي، فإذا كان يا مس اسم عاقل مع فعل بدنا نحط هو، بدها تصير الجملة excellent. The program was presented by Stan Collins who is a professor of zoology. Okay, number 3, the program was made last year. At that time animal testing
was in the news. هلا في عندك يا مس last year السنة الماضية at that time في هداك الوقت في عندك time مع time. مين يذكرنا للتايم شو بنحط؟ who which where ولا when؟ excellent نحط when. فهون يا مس بدك تحط the program was made last year. هلا الاسم اللي تكرر او الضمير اللي تكرر في الشق الثاني بدنا نشطبه ونحط بداله when. فشطبنا at that time when animal testing was in the news. انتبه يا مس في الجملة 1 2 و3 حطينا كوما مع full stop. ليش؟ لأنه non-defining relative clause إجا في نهاية الجملة. لما يجي في نهاية الجملة بدك تحط مش كوما مع كوما. إحنا ما بننهي جملتنا يا مس بكوما، بننهيها full stop. أوكي؟ The documentary was filmed in Manchester. There are several high-tech laboratories there. هلا أنا انبسطت يا مس إنه هاي الجملة موجودة وتكرر فيها اسم المدينة مانشستر. إذا هون يا مس كون تكرر هل رح نحط which زي الجملة الأولى؟ خلينا نشوف يا مس الاسم الموجود مانشستر، وهون ما في كلمة مانشستر في الشق الثاني. شو في عندك يا مس؟ في عندك there هناك. هلا اللي pronoun there عميل بعود على مدينة مانشستر، فبده يصير الحل The documentary was filmed in Manchester where there are several high-tech laboratories. اوكي؟ إذا هون اطلع علي يا مس. شوف يا مس ليش حطينا where في الجملة هاي وليش حطينا which في الجملة الأولى. اطلع على ما بعد الفراغ. في عندك there are فاعل ثم فعل. إذا ما إجا بعد الفراغ فعل يا مس، فعشان هيك حطينا where. الجملة الأولى إجا ما بعد الفراغ is. اوكي؟ اذا فعل فحطينا which. تمام؟ هلا مانشستر ما تغير الاسم، اللي تغير اللي بعد الفراغ وهو اللي تحكم في الضمير اللي احطه which ولا where. تمام؟ The program deals with animal testing. Some people consider this wrong. اوكي؟ هلا هون يا مس انا حطيت لك شحطة على الضمير this. عمين بتعود this. excellent. هلا بدها تصير اللي هو animal testing. this بتعود على الانيمال testing، فبدها تصير الجملة The program deals with animal testing which some people consider wrong. اوكي؟ هلا هون شطبنا this لانها بتعود على الانيمال testing. الانيمال testing هذا يمس شو باخذ ضمير؟ باخذ الضمير which. اوكي؟ اذا كمان مرة سجل ملاحظاتك معي يا مس. في الجملة الاولى مانشستر اسم مكان، اكتب عندها place واجا وراها فعل. اسم مكان مع verb بتحط which. في الجملة الثانية اسم عاقل مع verb بتحط who. جملة 3 time بتحط when. جملة 4 اسم مكان مع اللي هي اسم أو ضمير بتحط where. هلأ الجملة الأخيرة غير عاقل بنحط لها which. The second activity, join the sentences by forming non-defining relative clauses. Place each relative clause inside the first sentence. Use who, which, where or when. يعني هون طالبين منك يا مس تربط الجملتين مع بعض نفس مبدأ السؤال الأول، لكن بيحكوا لك إنه هون كل non-defining relative clauses رح يجوا في وسط الجملة، يعني رح تستخدم two commas مش كوما مع full stop. في التمرين الأول كان يمس non-defining relative clause في نهاية الجملة، هون يمس رح يجي في وسط الجملة. Let's read the example to understand more. When we say Amanda Jones was interviewed for the program, Amanda works as a research scientist. So Amanda Jones who works as a research scientist. هون يمس حطينا Amanda هي الهيد ناون، ربطناها مع الشق الثاني. وشوف يا مس انه احنا حذفنا اماندا من الشق الثاني وحطينا بدالها هو لانه اجى وراها فعل، فاسم عاقل مع فعل بنحط who works as research scientist was interviewed for the program. Number 2, in 1975, Stan Collins was already passionate about animal rights. He started studying in that year. هلا ممكن انتوا تحكوا لي الهيد ناون نعتبره ستان كولينز مع هي، وممكن طلاب يحكوا لي in 1975 مع that year. رح نعتمد يا مس انه الهيد ناون in 1975، فرح تصير الجملة excellent كونه بحكي عن time in 1975 بحط كوما، بعدين بحط يا مس in non-defining relative clause when he started studying. Stan Collins was already passionate about animal rights. Animal in science was shown
late in the evening okay or in the evening. هنا في عندك يا مس اسم البرنامج the name of the program animals in science بدنا نربطه مع it اللي هو الضمير اللي بيرجع له it looked at animal testing. so هلا لما بدنا نربط اشي غير عاقل بدنا نستخدم which فبدها تصير الجملة animals in science which is a program اشي غير عاقل بدنا نحط which looked at animal testing حطيناها between commas had non-defining relative clause was shown late in the evening. Number 4 Manchester is an important city. The program was filmed there. هذا المثال اتكرر معانا زيه في الجملة الأولى أو في السؤال الأول. في عندك مانشستر مع there هناك أوكي هناك بترجع إلى مدينة مانشستر. هلا باجي بدي أربط مانشستر مع the program was filmed أوكي فبدها تصير Manchester where the program was filmed in or where the program was filmed is an important city. اوكي طب ليش هون حطينا مع مانشستر where مش which؟ بنطلع الى ما بعد الفراغ في اسم على طول بحط where. Jane Morgan felt it was an excellent documentary. She reviewed it for the Times in newspaper. So excellent. Jane Morgan felt it was an excellent documentary. كونه أنا بحكي عن documentary برنامج وثائقي إذا هو إشي غير عاقل which she reviewed for the Times newspaper. أوكي إذا خلينا نرجع للمثال الأول أماندا جونز مع works اسم عاقل مع فعل بنحط هو. الجملة الثانية in 1975 هذا time عطول بنحط له when. animal in science things بنحط لها which. مانشستر مع noun بنحط لها where. آخر وحدة يمس documentary برنامج وثائقي بدنا نحط لها which. okay. The last activity in our lesson today, join the sentences by forming non-defining relative clauses. Use whom or which. هلا هون يا مس في عندك بعض الفريزز اللي اعطيتك اياهم في الدرس حكيت لك مش مسموح لك تحط معهم الا whom او which. الهوم حتى ترجع للبيرسون والwhich بترجع لغير العاقل. اعطيني مثال على هاي الفريزز excellent, both of, most of, none of. اوكي a lot of هدول يا مس بدك تحط معاهم اما whom حتى ترجع لعاقل او which اذا كنا بنحكي عن اشي غير عاقل. Let's read the first example when we say the college has many foreign students. هلا كونه بنحكي عن students حدا عاقل فبنحكي most of excellent, most of whom speak excellent English. بدل ما احكي most of them لما بربط الجملتين مع بعض اوكي هلا عملتهم جملة واحدة فبنستخدم most of whom. The scientist performed 3 experiments. هلا أنا بحكي عن تجارب إذا هي إشي غير عاقل فبنحكي 2 excellent, 2 of which were successful. Lucy has 2 brothers excellent people. هدول إشي عاقل فبنحكي both of excellent, both of whom are studying medicine. الرابعة نركز مع بعض شوي. These students passed their exam. بدنا نشوف ال all of them هل بتعود على الإكزامز ولا بتعود على students. نكمل قراءة الجملة. All of them worked extremely hard. من الذي عمل بجد؟ هل الامتحان بيعمل بجد ولا الطلاب اللي عملوا بجد؟ excellent. هلا احنا بنحكي عن students فبدها تصير these students passed their exams. okay. all of whom worked extremely hard. هاي من الجمل اللي بتخربط يا تاسع لأنه في كتير طلاب رح يحكوا لي إنه عمالنا بنحكي عن exams فبحطوا all of which. بس أنا لما كملنا قراءة الجملة انتبهنا إنه عمالهم بيحكوا عن حدا عمل بجد فهم مين طلعوا؟ اللي هم الطلاب. The animals were released into the wild. All of them had been reared in captivity. فبنحكي عن excellent فهون يمس كونك تحكي عن animals بدل all of them شو بدك تحط all of which. okay. Okay my lovely students, please copy the correct answers in your workbook. Thank you very much.